அண்ட் டெஃபினெட்லி இப்ப சூர்யா ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த லைவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் நாங்க வந்து உங்க கூட நாங்க questions வந்து அவங்களே கீழே வந்து ட்வீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ அதுல முதல்ல வந்து I would like to rewind your memories back to 24. நாங்க ஒரு சில கேள்விகள்லாம் கேள்விப்பட்டோம். ஆக்சுவலி முதல்ல வந்து இந்த படத்தை விக்ரம் அவர்கள் மற்றும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் வந்து மியூசிக் பண்றதா இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில நியூஸஸ் எல்லாம் இருந்தது. சோ அத பத்தி முதல்ல சொல்ல முடியுமா எனக்கு? அப்புறமேட்டு அது எப்படி சூர்யா சார் மற்றும் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு கை மாறுச்சு? சோ அந்த ஜேர்னியை சொல்லுங்களேன். Actually, 24 வந்து Vikram sir கிட்ட the narration it was started actually with Vikram sir, but because of certain issues which I don't want to go into the detail right now. Okay. But that movie was stalled. அது வந்துட்டு வேணா இந்த படம் வேணான்னு சொல்லிட்டு they stopped the film. Mr. P.C. Sriram was the cameraman, Haris Jayaraj was the music director, Mr. Sunil was my production designer. Ileana, I think, was roped in to play the female lead. Ana and the padam vandu did not take off. Adu vandu it had to be canned. So then I now vandu Telugula poitu I'd lost a lot of time getting the project ready and all that. And the time la vandu the project was called off. So then Telugula vandu ஒரு வாய்ப்பு வந்தது எனக்கு to do Ishq. And அங்க போயிட்டு I did Ishq. அதுக்கு அப்புறம் மடம் பண்ணேன். And மடம் பண்ணிட்டு after doing both those movies, Surya sir actually was also interested in Manam. Because sir is there, Karthi is there, Kumar sir is there, Jyotika is there. So with all of them, you can actually tell Manam again. So they were, so அந்த ஒரு மீட்டிங்காக தான் நான் போனேன். மீட்டிங் போகும்போது நான் சூரிய சார் கிட்ட என்ன சொன்னேன்னா, சார் அந்த படம் கிண்டு அது எங்கதான் இருக்கு கிண்டு, என் கையில வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, நீங்க அதை கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா we'll do Manam. And sir said, okay Vikram சொல்லுங்க, I would love to listen to it. So he heard 24 கேட்டதுக்கு அப்புறம் he immediately said, let's do this film Vikram, let's and he himself produced it. So yeah. So that's how it happened, the magic. Yeah. Super. Okay sir, actually நான் உங்களுக்கு ஒரு சில போட்டோஸ் வந்து காட்டுறேன். ஃபேன்ஸ் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. பட் பிஃபோர் தட் வந்து என்னன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 24 படத்தினுடைய பாடல்களுக்குன்னு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் வந்து இருக்குது. சோ அதுல குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா புன்னகையே அப்படின்ற ஒரு பாட்டுக்கு வந்து இப்பயும் நீங்க யூடியூப்ல செக் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வேற லெவல்ல வந்து ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த பாட்டு ஏன் வந்து படத்துல வரல, அதுக்கு எதுவும் ஸ்பெசிபிக் ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So actually என்னன்னா the character மணியோட கேரக்டர் வந்து the introduction was done with a purpose. It is not what you see. அது வந்து lot of material has been taken out in the editing team. அது final cut பண்ணிட்டு VFX கெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் we had to take the harder decision of avoiding it. editல வந்துட்டு வெளியில வச்சிரலாம். So earlier Kada Pragaram enna Mani's character actually as an enthusiast is a hang glider. So he or hang gliding sequence. So that's the sequence which is shot so well. And with the BFX, Nana sir I remember na first sir kitta kada sollumbodhu na sir kitta sonna sir we can do without this also. Sir so illa Vikram kids will really like this. A lot of my fans are kids. No, keep it doing this. So we went out and we shot it beautifully. அதுக்கப்புறம் இது எதுக்குன்னா there is a payback in the second half. The second half வந்து இவர் எதுக்கு is not சும்மா ஹேங் glider கிடையாது. It forms கதையில வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சீக்வென்ஸ் வரும். அதுக்காக I wanted to use it as a payback. அந்த சீக்வென்ஸ்ல தான் புன்னகை சாங் வரும். So when I took off that sequence, the second halfல அந்த whole episode இருக்கு வில்லேஜ்ல, சரண மேடமோட வில்லேஜ்ல போனா ஒரு பெரிய எபிசோட் இருக்கு. அந்த எபிசோடே வந்து we took it out of the film because of duration issues. So once we took that out, the introduction also had to take out. That's why the hang gliding part is not there, and the Punnage song also is not there. Yeah, we took it primarily because of duration issues. ஏன்னா அடுத்த கேள்வியும் நான் வந்து அதுதான் வச்சிருந்தேன்.
ஏன்னா ட்ரைலர்ல வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம் அந்த ஹேங் கிளைடர் ஷாட் இல்லையா? சோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஷாட் எங்கடா போச்சு படத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏங்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ அதுக்கும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஃபார் டியூரேஷன் கிரைசிஸ் அப்படின்னு. Both these things, so it was a payback. They were linked to the same thing, and one edutha I had to take the other one out. They were I couldn't keep one and take the other out. That was the problem. Yeah. Thanks for answering this question. ஏன்னா கமெண்ட்ஸ்ல ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு புன்னகை சாங் உடைய பெரிய ஃபேன் நானு அப்படின்ற மாதிரிலாம் கமெண்ட்ஸ்ல வந்து வந்திருக்குது. அண்ட் எஸ் சார், அடுத்து நான் வந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து என்னன்னா 24 படத்துல வந்து நிறைய ஒரு சில சீக்வல்கான வேலைகளை நீங்க பார்த்துட்டு தான் போயிருப்பீங்க. ஆத்ரேயாக்கு என்ன ஆச்சு, அப்புறமேட்டு வந்து அந்த வாட்ச வந்து கழுகு எடுத்துட்டு போயிடுமா, இந்த மாதிரி ஒரு சில டீகோடிங் பண்றது நாங்களே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஃபேன்ஸ் ஆர் வெரி இன்கேஸ் 24 பார்ட் 2 வந்து வருமா, அப்படி வந்தா என்ன மாதிரிலாம் மேஜிக்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So when 24 பண்ணும்போது வந்து சார் சூர்யா சாருக்கு வந்து என்கிட்ட வந்துட்டு விக்ரம் you have to start thinking about 2. The release hour, it was when we were shooting last schedule வரும்போது so அங்கிருந்து வந்து then film released and all that. Even then what we decided was, see சும்மா நம்ம பண்ணிட்டு there's no point. The 24 part 2 இல்ல, it has to be a very strong storyline. It has to be so multiple drafts எழுதிட்டு இருக்கு. The work is on. Once we lock it, once sir கேட்டதுக்கு அப்புறம் okay Vikram இது சூப்பர் பாக்கு, let us go on the floor வரைக்கும் we will push the writing. Which direction I'm going in I don't want to reveal, but the writing is on, the process is on, and sir கேட்டுட்டு okay Vikram super, let's start shooting னு சொன்னாங்கன்னா immediately we'll go on the floor. But I haven't finished writing it. I'm still 3-4 drafts எழுதிட்டு இருக்கோம். I'm still not very satisfied with the way it is. So we're still working on that. Yeah. ஓகே, இட்ஸ் குட் தட் நீங்க வந்து சார் ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் ரைட்டிங் முடிச்சிட்டோம்னா உடனே வந்து ஃபீல்டுக்கு போயிருவோம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னதை நாங்க நோட் பண்ணிட்டோம். ஆக்சுவலி இப்ப கமெண்ட்ஸ்ல வந்து என்னன்னா நவீன் பிரதாமன், I'm not sure about the name, நவீன் அப்படின்றவர் வந்து என்னன்னா ஒரு கேள்வி குறிப்பா கேட்டிருக்காரு. பாரு ப்ளீஸ் ஆஸ்க் அபவுட் தட் ரெயின் டிராப் சீன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க from 24. Yeah, so அதோடைய மேக்கிங் பத்தி and what happened அத இன் டீடைல் சொல்ல முடியுமா? Raindrop scene, when I wrote it, we needed the freeze வந்துட்டு when we should the watch வந்து forward போலாம் back போலாம், it also can freeze time. அது வந்து if I need, it has to be a grand visual. It had to be awe inspiring. அந்த மாதிரி ஒரு visual இருந்தாதான் வந்துட்டு so what அதுல வந்து ஒரு டீடைல் என்னன்னா I don't know how clear it came, but I wanted the rain to freeze midway. So மழை cloud இந்த ஆரம்பிச்சு ground அடிக்கல. It is on the first few drops are on the way down when he's frozen. So you can see rain is frozen midway. கீழ ஒரு line, definite line இருக்கும். அது கீழ போல at the first few rains that were freeze பண்ணிருக்காரு. So it's not a continuous rain வந்து freeze பண்றது கிடையாது. And the beginning I wanted it that much. I wanted that okay, inge in the mala, inge in the dry, I wanted that to be in the frame. So it took a lot of time. I think Reva and after did the rain sequence. I think we had some fantastic VFX people on the job, and that's how I was able to. My thing is to primarily think about it, and but finally to get it that it is on the technician now. They've done a sensational job. Yes and அத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லிருக்காங்க ஃபேவரட் சீன் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து கமெண்ட்ஸ்ல நிறைய வருது. When I was in the theater, Parvati, I remember when I was the first few days, and when the freeze happened, the theater, you could hear the claps in the theater was fantastic. See, as a storyteller, when you're in the theater, we would have marked some points while writing. How are the audience is reacting? So now, என்னோட படமே the first 1 or 2 days தான் நான் பார்ப்பேன். அதுக்கப்புறம் I leave the movie for the rest of my life. I don't go to revisit my movies. So on the 2 days when you go to the theater, but some of those okay இங்க சிரிக்கிறாங்களா, எனக்கு fear பயம் வருதா, is there a drop of tear coming here, or is there laughing here, அந்த மாதிரி moments இருக்கும். So I'll be sitting and looking at the audience. Are they because it's written with a purpose, and this was a clap moment. This was that always when the audience reacted to that with a round of applause was so it felt very
it's meant to please. Exactly. We write so that when they're watching it, they enjoy. So நடக்கும்போது it feels very good. கண்டிப்பா. அதனாலதான் ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ் நம்ம ஒரு லைவ் இது பண்ணும்போது கூட வந்து ஆடியன்ஸ் பர்டிகுலரா அந்த சீனை பத்தி வந்து கேக்குறாங்க. சோ தட் ஷோஸ் ஹவு மச் தே வர் கனெக்டட் வித் தட் சீன் அண்ட் தி கிரெடிட்ஸ் கோஸ் டு தி கிரியேட்டர். யா. அண்ட் சார் இப்போ வந்து கமெண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, புன்னகைய பாட்டை வந்து இப்போ நீங்க ரிலீஸ் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் நவ் இட்ஸ் லாக் டவுன் அண்ட் எங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ட்ரீட் மாதிரி இருக்கும். சோ அப்படி அந்த தாட் இல்லைன்னா இந்த ஐடியாவை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So is there any chance that we can have Punnagaya song in YouTube or something like that? Yeah, I think that's a total production call. I think that is for so I will put it forward. I think கண்டிப்பா 2D ஓட டீமுக்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மெசேஜ் எல்லாம் போயிருக்கும். 110% they would have messaged them and so yeah, it might come out. We don't know when. We might put it out. Kandipa. Yeah, if that, but it I mean it's a production call. It's not my call. And they have to call the production and harass the production. Okay, fine. நீங்க இவ்வளவு சொன்னதே வந்து ரொம்ப நல்லது. சோ நாங்க வந்து we'll be expecting. And actually இப்ப நான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து போறேன். அதுல ஒரு சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க. ஆத்ரேயா அப்படின்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் ஃப்ரேமிங் இருக்குல்ல, சோ அந்த கேரக்டர் ஃப்ரேமிங்க பத்தி வந்து கொஞ்சம் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. சோ பிகாஸ் தட் கேரக்டர் நிறைய பேரு கூட கனெக்ட் ஆச்சு அண்ட் எவ்ரிஒன் வேர் லைக் வாவ் ஓகே ஹூ இஸ் திஸ் கை அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து பாத்துட்டு இருந்தாங்க. சோ அந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்சிங் பத்தி சொல்லுங்களேன் அப்படின்றாங்க. When I started writing 24 oda kadha வந்து when we started and I started writing it, by the time I knew that after a point kadha எழுதும்போது வந்துட்டு Athreya was my main villain and it's going to be played by my hero, so I had to make him a very flamboyant. He had to be the coolest part of the film. It comes as a necessity if you are writing or a story la vandu, if your star is playing the bad guy, he has to be the coolest in the film. Alla vandu they cannot be two ways. So we had to make him very smart, we had to make him ruthless. He was ruthless, but he was also very, very intelligent. We had to make him really smart, we had to be a really intelligent guy. And because it was not Athreya, it is not about his physical strength at all. It always also was how crooked his mind was. It was how brilliant his mind was. Because he was practically on a wheelchair most of the time that I showed him. So on the menacingness வந்துட்டு அவரோட தாட்ல இருக்கணும், கண்கள்ல இருக்கணும். So it was I had to use Athreya's eyes a lot, primarily because of that. And the way the dressing, the overall physical of Athreya வந்துட்டு Surya sir had a lot of, there were a lot of to and fro. We brought down a person from Bombay, we had a foreign lady for the prosthetics and all. There are a lot of avanga contributions in the Surya sir, a lot of contributions in the way I had seen Athreya in my mind, that was there, and all of us sat together. It was a very collective effort to get the physical form of Athreya. Okay. And actually adukku exact I have to say in all my writings, now I've written very little, but in all my writings he's one of the characters that I most enjoyed creating the most. We be with that person a lot, we spend the time with that character a lot, and his character was something that I thoroughly enjoyed writing and spending time with. When I was writing 24, it was a very joyous experience writing with Athreya, what Athreya did and what all he was doing and all that other create பண்றது, the process was a lot of fun. Yeah, lovely. Actually இப்போ fans இப்போ again புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம ஆல்ரெடி வந்து 24/2 கான விஷயங்கள் பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம். பட் ஸ்டில் வந்து அகைன் காமெண்ட் செக்ஷன்ல எதை பத்தி கேக்குறாங்கன்னா ப்ரீக்வல் ஆர் சீக்வல் பத்தி வந்து கேளுங்க பாரு அப்படின்னு வந்துதான் கேக்குறாங்க. I don't want to tell the direction. The direction which we are taking to go with the story, I don't want to divulge that. Multiple drafts already எழுதி can பண்ணியாச்சு. So I'm not very I'm not even brought it to Surya sir. I've written it, I've been disappointed by the way it is this thing, so I pushed it off, I've sat on something else. So multiple efforts are being done. I'm running through one draft right now. When I think, because Surya sir, but you can't waste your time with ordinary material. You need to take something that's really rock solid.
So I hope that this version that I'm writing right now first has to impress me. எனக்கே ஒரு நல்ல ஃபீலிங் வரலன்னா பின்ன மத்தவங்களுக்கு வராதுல. So I hope that I'm satisfied at the beginning. Then I thought I'll take it to Surya. So yeah. Super. So I hope you will take a good script, and he will also be totally satisfied with that script, and we as fans will also enjoy அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். And quickly I would like to ask you another question. Another project about Surya. Yes, Gokul S Dev அப்படின்றது வந்து again என் கேள்விக்கு போறதுக்கு முன்னாடி fans கேள்விக்கு தான் நான் முதல்ல வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Another project with Surya sir வந்து நடக்குமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Apart from நம்ம 24 ஒரு சைடுல வச்சுக்கலாம், வேற ஏதாவது? Of course, that's for me the most important part is not, I mean, of course, doing part 2 of 24 but again to collaborate with Surya sir again is something that I'm really looking forward to. Adu vandu ennoda mind la adu vandu is there forever. So most of the ideas are nalum seri, if I'm thinking about a plot line or something, I'm thinking, okay, sir kelna apdi irukum, sir kelna apdi irukum. So I always, my mind goes to, because I'm looking at working with them again. So there is an idea that I've told sir over the recent. We've been talking in the last 3-4 years, sir. Appa enna director ippadhu padam eppo, so sir kadai sir. I've been telling him. So ipo vandita I finally got a story that I'm really excited about. I've ran it through Surya sir, and he's liked most of it. He's had his reservations on certain things. So andha velagal nadandittu irukku. So I hopefully in 2021 something should come. I'm keeping my fingers crossed. But the first step, overall, the idea of what I want to do, he's really liked. So that's the first step. So then, so Madhya Velagal is happening. Writing is, it takes time, so that those works are happening. And in 2021, I think my second film with Surya should happen. I'm keeping my fingers crossed. Yay! Thank you for that lovely answer. And you know what, comment section la வந்து இப்போ என்ன விஷயத்தை வந்து blast பண்றாங்கன்னா, so 2021 Surya and Vikram Kumar combo waiting for Athreya re-entry அப்படின்ற மாதிரி நிறைய. Me too waiting. Yeah, I was waiting. Yeah, so கமெண்ட்ஸ்ல வந்து உங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாமே பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க. சோ அந்த விஷயத்தை நீங்க சொன்னதுக்கு would like to ask fans question கேட்டிருக்காங்க. If not Surya sir, ஆத்ரேயா கேரக்டருக்கு வந்து வேற எந்த ஒரு தமிழ் ஹீரோ வந்து சூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கல் क्वेश्चन வச்சுக்கோங்களேன். If not Surya sir, வேற யாரை நீங்க வந்து ஆப்ட் பண்ணிருப்பீங்க? See, Athreya had to be the uncle. So it had to be, if Mani is played, Setharaman is played by Surya sir, it has to be. Honestly, I have to say, I can't see it played by anyone better. As soon as they stole the show, he was so menacing. He was scary, and it was so beautiful that the way he performed it, that I can't see anyone doing that. And it takes a lot of commitment to play Athreya. It is not just about the performance. It is about being able to come on set at 3:30 in the morning, start prosthetic work so that at 9 o'clock I can start shooting. So there's no one on the shooting floor. 3 o'clock, 3:30 early morning, he comes, he starts the work, and then by 9 o'clock he comes for shoot, and that day I shoot till 9 o'clock. And he goes back to sleep, and he comes back next day again at 3 o'clock. So it is not just his performance, it's the physical energy that he's willing to put for a character. The kind of time and dedication and effort that goes into it is tremendous. It was so hot. We were shooting in summer in an AC floor, and I'm not joking. We had to put tubes from here. We had a packet at the back to collect all the sweat that was coming from the hair. And every 2 hours, we had to change the sachet because it was getting full. So he was sweating profusely. A lot of actors will I can't do this. A lot of actors cannot do this. They're big stars, but they cannot put in that extra energy to do that. And Surya sir is that person who loves, he gets his adrenaline high when he puts that extra effort, when he pushes. And that takes that energy. You need to expend that energy. You need to be there. Other one that kind of a mindset, it's inbuilt, it's within sir. It's not
He's challenges excite him. You tell him a story and you tell him, sir, you tell him, so you give him a difficult. He's so excited by that, that's where his and so that's beautiful. You need some actors who can do that. Otherwise, it'll be very difficult for us to create any character that we want. We need actors who are willing to give us that extra, and sir is that person. Yeah. So I can't see anyone else doing Athreya but sir. சூப்பர். நீங்க சொல்லும் போதே அந்த நரேஷன்லயே எங்களுக்கு தெரியுது ஆன் செட்ல என்ன நடந்திருக்கோ, சூர்யா சார் என்ன மாதிரியான ஒரு கஷ்டங்களை வந்து ஐ மீன் he has faced அப்படிங்கறதெல்லாம். So sweat வந்துட்டு just one of the small things. Really, I'm saying it is. அது வந்து இப்படி போட்டு உட்கார்ந்து ஹோல் டேல உட்கார்ந்து வந்து விளையாட்டு கிடையாது. It's really takes a lot of ஓகே. அண்ட் சார் நான் வந்து என்னன்னா ஒரு கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி விஷ்ணுவர்தன் அவர்கள், டைரக்டர் விஷ்ணுவர்தன் அவர்கள் கிட்ட வந்து பேசும்போது பில்லா படம் இருக்குது இல்லையா, அண்ட் அஜித் சார் அப்புறம் அந்த கார் ரேசிங் சீன், அதுல நடந்த ஆக்சிடென்ட், அந்த மாதிரி ஒரு 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 எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாரு. சோ அந்த மாதிரி இஸ் தேர் எனி எக்ஸைட்டிங் ஸ்டோரி இல்ல வந்து 24ல நடந்த நாங்க எல்லாருமே ஒரு நிமிஷம் ஐயோ சூர்யா சாருக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற மாதிரி நாங்க நினைச்சிட்டோம், ஆனா அவர் வந்து கூலா நான் பாட்டு இந்த சீனை பண்ணிடுறேன், என்ன டைவ் தானே, என்ன ஜம்ப் தானே, நான் பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ரியல் டைம் சாகசங்கள் எதுவும் நடந்திருக்கா சார் 24? He jumped from a bridge onto a moving train. அது வந்து it is a difficult thing to do. There is no doubt, because your floor is moving, your train is moving. I think that was a lot of stuff. He jumped from top of it, though with the harness, whatever it is. It's from how high? It was scary. Again, மேல கீழ பாக்கும்போது நம்ம லொகேஷன் பாக்கும்போது I couldn't go near. It was that high. For you to stand on the edge, wait for a call, and then jump off the edge and all is like. It takes a lot of guts. It takes a lot of guts. It takes a lot of it takes a lot of guts. So it's like that. Many things. I think in 24, so many things. I mean, I think a lot of things. Lot of things. அண்ட் சார் யூ நோ வாட், இப்ப வந்து சூர்யா சார் அவர்களுடைய படங்கள் தான் வந்து இப்போ மீம் பேஜஸ்ல எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க, நீங்க கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. சோ அந்த மாதிரிதான் நான் ஒரு மீம் வச்சிருக்கேன். இந்த மீம்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த 144 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மீம் போட்டிருக்காங்க. Satyan gave token number 144 to Surya in 24 movie. Now whole world is on 144 அப்படி போட்டு. So fun fact, இதெல்லாம் பாக்கும்போது என்ன சார் யோசிப்பீங்க? How much people love cinema, how much they're watching the detail and making of. See, this is like just fans who are tripping, having fun. It's amazing how much they love cinema, how much they love their stars, Our stars are so lucky. I think Indian heroes are so lucky that they have such wonderful fan following. And we are so lucky that we have such wonderful people. Like, for example, you put that poster for this program. So I took that poster, I put it on Twitter. So one of the people who had written on it is saying, Vikram, see, you've done movies with Akinenis, you've done movies with Nitin, you've done movies with Nani. Why have you put only Surya's and Maddie? Why have you put only Surya and Nani's picture in this poster when you've done so many? I couldn't tell them Galata only made the poster. I didn't make the poster. So you need to tell your people who made the poster. See, that's how passionate they are about their hero. Ipo ennoda hero vandu ungoda palam pannalla. நீ ஏன் வந்து அவரோட போட்டோ வந்து நீ வந்து ஏன் அவரோட போட்டோ வந்துட்டு நீங்க ஏன் போடல? That's the love that they have for their stars. It's amazing. It's a beautiful emotion. It's such a wonderful feeling that they care for them so much. So it's them doing all these memes and all. So it's really cool. அந்த வாட்ச் மீம்லாம் பாக்கும்போது வந்து அதுவும் நான் நேத்து தான் வந்து ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கரெக்டா இந்த இன்டர்வியூ ஷெட்யூல் ஆகும்போது கண்டிப்பா சார் கிட்ட ஒரு மீம் நம்ம காமிச்சு அது ரியாக்ஷன் என்ன பண்றாருன்றத கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். You have loved it. My assistants keep collecting these and sending to me on WhatsApp. So I keep seeing most of them.
It's too beautiful. Nice. It's too funny. Like a lot of thought goes into it. ஓகே ஓகே சார். அண்ட் சார் இப்ப ஃபைனலா நான் ஒரே ஒரு இந்த கமெண்ட் மட்டும் ஃபேன்ஸ் கமெண்ட் மட்டும் எடுக்கிறேன். என்னன்னா ஒரு அவார்ட் சம்பந்தமா கேட்டிருக்கிறாங்க. சூர்யா சார் அவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் 24 வந்து இட் வாஸ் லைக் மைண்ட் ப்ளோயிங்கா இருந்தது. சோ அந்த படத்துக்கு அந்த கேரக்டருக்கு வந்து இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து எதிர்பார்த்தீங்களா, இல்ல வாட் இஸ் யுவர் ஜெனரல் ஐடியா ஆஃப் அன் ஆக்டர் கெட்டிங் அன் அவார்ட் ஃபார் ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் அந்த ஆஸ் அ கிரியேட்டரா உங்களுடைய படங்களுக்கு அவார்ட் கிடைக்கிறத பத்திலாம் how do you connect அப்படின்றாங்க? See the biggest honestly national award. ஆமா இல்ல எனக்கு வந்து ஒண்ணு வந்துட்டு is very very important. அது வந்துட்டு என்னன்னா any awards, everybody we all like getting awards, no doubt, but finally awards are judged by about a jury of how many 50 to 100 people who see a film one time and then they're going to sit and all of them are seeing a movie one time, one the path I like this. I would rather have thousands of fans going and watching the movie multiple times in the theater. So that is, as far as I am concerned, I think that is the biggest joy. Not one person saying whether ஒரு 100 பேர் உட்காந்துட்டா ஓகே இவர் நல்லா பண்ணிருக்காரு, அது முக்கியம் கிடையாது. 1,00,000 பேர் வந்து சூப்பரா பண்ணிருக்காரு, that is the cool thing. No, so I think all the fans having enjoyed his performance and having put on, that's lakhs and lakhs, crores of people have loved it. So that is the high. Awards are all, yeah, it's okay. Some come, some doesn't come. Who cares? Varum pogo. That's all you can. It's too simple. It's just 100 people. Jury, 100 over the top. 50 பேர் உட்கார்ந்து பார்த்துருப்பாங்க படத்தை. அவங்கள ப்ளீஸ் பண்றது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஓகே சூப்பர் சார். நான் ஒண்ணு மட்டும் வந்து கடைசியா கேக்குறேன். ஒரு டயலாக் ஃப்ரம் 24 that you remember. நீங்க சூர்யா சார் கிட்ட வந்து இந்த டயலாக இப்படி சொல்லணும் சார் அப்படின்ற மாதிரி உங்க ஸ்டைல் ஆஃப் டெலிவரி ஒண்ணு இருக்கும்ல, அத எங்களுக்காக ஒரு டயலாக் நீங்க சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் எங்களுக்கு 24 உடைய மெமரிஸ் வந்துட்டு போகணும்ன்றதுக்காக. Suddenly you put it. I wrote most of the dialogue, so I remember the dialogue is, but sir has to tell it. See, number sonala, it's low impact. One of the this thing I really like is when Arthur comes back. When comes back, Flash, the food I really like. Actually, when he comes back to the climax, when he comes back, he'll be climbing up the steps. And I will say, Sedrava, கட்டி பிடிச்சு முத்தம் கொடுத்து கத்தி எடுத்து குத்தி I really like it. So it's a brother who say, I want to give the brother in him also say, I want to hug you, I want to kiss you. And then so does the villain. He says, I want to take a knife and I want to medua. Like, I want to slowly, so the pain in which he wants to kill his brother also is there. So I really like that. It's a medua kutti. So I really like that. And then I like everything. I like most of it. Yeah. Wow, lovely. So I'm missing not having put out. நான் இது வரைக்கும் தமிழ் 24க்கு அப்புறம் வந்துட்டு தமிழ் படம் வராம இருக்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் நாட் வெரி குட் ஃபார் மீ பர்சனலி. அது வந்து so I am என்னோட next most important thing is going to be வந்து put out a very good தமிழ் film. அதுக்காக என்ன முயற்சி பண்ணாலும் with hopefully with Surya sir, with me in that process la vandu if I can get sir a part of it, it will be very good. I want to do one because it's been a long gap. So evlo seekirama vandu one more immediate sometime soon, at least in 2021, oru entertaining Tamil film. I want to with some quirk, it'll have some for sure.